Welcome to Unseen Poland, a program where we uncover places hidden in the shadows of history and nature. Today we take you to the Owl Mountains, a range that not only offers breathtaking views, but also holds a rich and complex past. Among the wooded slopes overlooking Lake Bystrzyckie stands Grodno Castle, one of the oldest fortresses in Lower Silesia. Its origins date back to the 13th century, when Bolko I the Strict, Duke of Świdnica and Jawor, constructed the upper section of the castle as part of the duchy's defensive system. In the 16th century, during the Renaissance, the lower sections were added, transforming the once austere fortress into a more comfortable residence. The castle has changed hands many times. It was once owned by the von Hoburg family and later became a hunting lodge. It withstood the Hussite Wars and several reconstructions, preserving its unique architectural layout. From the high tower of the castle, the view stretches far beyond the treetops. You can see the Black Mountains and the Bystrzyca Valley. This place blends the beauty of nature with a history etched in stone and brick. Grodno Castle is also steeped in local legends. One tells of a secret passage leading from the castle to the nearby hills. Locals believe it was used as an escape route during sieges. Another story speaks of a bottomless well where treasures were hidden to protect them from looting. It is said that the echo still carries voices from centuries past. These tales, passed down through generations, continue to ignite the imagination and add to the castle's undeniable charm. Znajdujemy się na zamku Grodno, czyli na jednej z najpiękniejszych warowni na Dolnym Śląsku. Zamek został wzniesiony ponad 700 lat temu przez książęta świdnicko-jaworskich, m.in. przez Bolka I Surowego, następnie jego syna Bernarda Świdnickiego i Bolka II Małego, który był ostatnim niezależnym piastem świdnicko-jaworskim. Zamek pod koniec XIV wieku wpada w ręce czeskie. Następnie, kiedy został on już czeski, no niestety nie trafiły go dosyć najlepsze czasy. Na zamku nie działo się zbyt dobrze, jak się okazuje. Na szczęście w XVI wieku zamek trafia w ręce Matthiasa z rodu von Logaut. Wtedy zamek też przechodzi kompleksową rozbudowę renesansową. Część średniowieczna znajdująca się za moimi plecami, ona została wybudowana stricte w średniowieczu, natomiast cała część dolna jest to właśnie ta część renesansowa. Jest to m.in. budynek bramny. Jest to bardzo piękny budynek bramny z tego względu, że jest to taki jedyny budynek bramny w całej Polsce, który od 4 różnych stron jest pokryty tynkami sgrafitowymi. Zamek w XVI wieku przechodzi swoje złote lata, można tak powiedzieć, z tego względu, że jest w swoich latach po prostu świetności, ludziom się na nim super żyje. Zamek jest naprawdę świeży, piękny, super rozbudowany. Niestety nie trwało to długo, z tego względu, że kilka wieków później zamek już zaczyna popadać w ruinę. Mówi się o tym, że zamek spłonął. Spłonęły wtedy jego całe dachy, spłonęły wtedy jego całe stropy. Zamek zaczął popadać w ruinę. Zamek wisiał na włosku tak naprawdę, żeby jego historia mogła się już skończyć. Z tego względu, że okoliczni chłopi próbowali go zająć, żeby rozebrać go też na materiał budowlany. Na szczęście do całego rozbioru zamku nie doszło z tego względu, że przyjeżdża profesor Busching z Wrocławia, konserwator, wygrywa przetarg na zamek i opiekuje się on tym zamkiem, remontuje go, prowadzi na nim pracę i zamek w drugiej połowie XIX wieku staje się już atrakcją turystyczną. Wtedy zamki już nie nadawały się do zamieszkania, było na nich zimno, wilgotno, ludzie woleli mieszkać sobie w jakichś tam swoich innych rezydencjach, pałacykach, dworkach na przykład. I od tamtego momentu właśnie zamek stał już się udostępniony do zwiedzania dla turystów. Visitors can explore the castle with an audio guide available in multiple languages, and guided tours are offered for groups.
Additionally, visitors can light a bonfire on the castle grounds, making it a great option for families and group outings. These amenities aim to make history even more accessible. Lake Beskidzkie is a popular spot for relaxation, perfect for walks, water recreation, and water sports. The reservoir spans around 50 hectares and reaches a depth of up to 30 meters at its deepest point, making it one of the largest bodies of water of its kind in the region. Its creation is attributed to the impressive dam in Zagórze Śląskie, built in 1917. The structure stands 44 meters high and stretches 230 meters along the crest. This dam impounds the waters of the Beskidzka River, forming a picturesque reservoir surrounded by hills and forests. It is one of the most remarkable hydrotechnical structures in the region and a standout achievement in engineering from that period. The monumental silhouette of the dam, constructed from granite blocks, leaves an impression not only on enthusiasts of technical architecture. From the dam's crest, visitors are treated to a panoramic view of the entire valley, and a specially designated path allows them to walk along its full length. The Sowie Mountains are one of the oldest mountain ranges in Poland, stretching across the southwestern part of the country, on the border between Lower Silesia and the Kłodzko region. Their distinctive gentle slopes and forest-covered ridges create a picturesque landscape that has long attracted hikers, naturalists, and artists. A network of hiking and cycling trails runs through the entire range, winding through mountain passes, beech forests, and small villages. These paths offer visitors the chance to experience not only the natural beauty, but also the tranquil life of the local communities. The Orzeła Mountain Hostel is situated at an altitude of 875 meters above sea level, just below the summit of Wielka Sowa, in the heart of the Sowie Mountains. It was founded in 1931 by a German tourist association, and since the 1960s, it has been a popular retreat for tourists visiting the Sudets. Orzeła is renowned for its welcoming atmosphere, traditional cuisine, and stunning views of the surrounding ridges. The facility offers accommodation for approximately 50 guests, a dining room serving home-cooked meals, and a space where visitors can relax before continuing their hike. Not only is Orzeła a mountain shelter, but it also serves as a key waypoint on the trail. From here, the path leads to Wielka Sowa and the nearby Sowa Mountain Shelter. The Sowie Mountains Landscape Park is one of the oldest landscape parks in Poland, established in 1991 and covering an area of over 8,100 hectares. It protects the unique landscape of the central Sudets, with their distinctive gentle ridges and expansive valleys. The highest point of the park is Wielka Sowa, which rises to 1,015 meters above sea level, offering a panoramic view of almost the entire Sudets. This area is especially cherished by those who enjoy active recreation. There are dozens of kilometers of hiking and cycling trails, including sections perfect for mountain biking.
The main Sudeten trail runs through the park, and in winter, the region attracts cross-country skiing enthusiasts with prepared trails near the Jugowska Pass and Rzeczka. Beech and maple forests contribute to the park's distinctive atmosphere, while the varied terrain makes it ideal for long, peaceful hikes. The park also features numerous viewpoints and observation towers, offering sweeping panoramas of the Sudets and the surrounding valleys. Additionally, there are educational trails and nature boards that provide insight into the local flora, fauna, and the region's history. Among the green slopes of the Owl Mountains, scattered houses and farms can be seen, often situated far from the main roads. It is here that local agritourism has flourished, peaceful, intimate, and centered around close contact with nature. Many of these farms offer accommodation with mountain views, home-cooked meals, and the chance to experience everyday life in the region. Agritourism in this part of Lower Silesia attracts visitors looking for tranquility, hiking, and relaxation in harmony with nature. The hilly terrain offers panoramic views of the mountains and neighboring valleys from nearly every point, giving the landscape a sense of openness and space. The agricultural character of the area remains evident. Traditional crops are cultivated on many of the slopes, and during the season, you can spot working machinery or grazing animals. During World War II, the Wałbrzych region became the site of one of the most mysterious and tragic projects of Nazi Germany, the construction of the Riese complex in the Owl Mountains. The work took place between 1943 and 1945, with the involvement of thousands of prisoners, primarily from concentration camps, especially Gross-Rosen. The working conditions were harrowing. Inadequate clothing, malnutrition, cold, and exhaustion led to mass deaths. Today we can visit this place to learn not only about the construction itself, but also about the fates of the people who perished here, forced into slave labor. As you descend into the underground, you immediately sense the weight of the past, the atmosphere of mystery, silence, and the tragedies that unfolded within these tunnels. Znajdujemy się w szczelniach walimskich w kompleksie Rzeczka. Obiekt pochodzi z okresu II wojny światowej i był realizowany w ramach projektu Riese. Realizowany od jesieni 1943 roku do stycznia, lutego 1945, do momentu, kiedy zbliżył się front wschodni.
Budowa nigdy nie została ukończona, nigdy tutaj nic nie funkcjonowało i przez wiele lat po wojnie zadawano sobie pytania, co tutaj planowano, co tutaj miało się znajdować i z tego też powodu snuto rozmaite domysły, czasami wątki oderwane w ogóle od rzeczywistości. One niestety do dzisiaj często są powtarzane. Na szczęście dzisiaj wiedza na temat projektu Riese jest dużo większa niż jeszcze kilkanaście lat temu i dzisiaj wiemy, że w ramach tej budowy miał tutaj powstać miejsca dla najważniejszych władz niemieckich, w tym dla Hitlera. Dodatkowo też miejsca dla sztabów wojsk lądowych i lotniczych i niedaleko stąd koło Wałbrzycha też w Zamku Książ była planowana siedziba dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, siedziba dla Joachima von Ribbentropa. I tutaj oczywiście wszyscy nie mieli przebywać na co dzień w podziemiach, jak jest to od lat przedstawiane. Często zapomina się o tym, że Riese to głównie część naziemna, gdzie na terenie Gór Sowich, na obszarze kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych realizowano szereg prac, żeby mogły powstać miejsca dla najważniejszych osób w państwie niemieckim, gdzie naprawdę tam na co dzień mieli przebywać i funkcjonować. Podziemia miały być utrzymywane w gotowości przez wyznaczoną tego kadrę, po to, żeby w razie jakiegoś zagrożenia atakiem z powietrza wszystkich bezpiecznie przenieść do podziemi, żeby tutaj z tych podziemi mogli nadal kierować państwem niemieckim i działaniami wojennymi. Musimy też pamiętać o tym, że przy realizacji projektu Riese cierpieli również ludzie, o czym niestety często się zapomina. Oprócz tego, że tutaj było zaangażowanych kilkadziesiąt niemieckich firm budowlanych o różnej specjalizacji, które pracowały pod kierownictwem organizacji TOT. Dodatkowo była też wykorzystywana niewolnicza siła. 3 grupy niewolniczej siły tutaj wykorzystywano, robotników przymusowych, jeńców wojennych i od kwietnia 1944 roku również więźniów z obozów zagłady pochodzenia żydowskiego. Oczywiście wspomniana niewolnicza siła robocza była niemal z całej Europy, ale najwięcej z Europy Wschodniej. The Riese complex was one of the largest and most costly involvements of the Third Reich. In 1944, over 150 million Reichsmarks and 28,000 tons of steel and cement were allocated for its construction, the same amount used annually to build air raid shelters for entire German cities. The plans envisioned over 200,000 cubic meters of underground tunnels and an extensive infrastructure. 58 kilometers of roads, 6 bridges, and 100 kilometers of pipelines. All of this was to create a vast system of underground shelters and halls designed to withstand bombings and adapted to wartime operations. The work was carried out under extreme pressure, often in inhumane conditions, by prisoners from forced labor camps. Despite the enormous resources invested, the project was never completed. To this day, the purpose of some of the tunnels remains a mystery, sparking continued interest from historians and tourists. The Riese complex is not only a place of remembrance, but also a space that is actively explored and open to visitors, with underground routes available for tours. The turquoise surface of the water, surrounded by steep rock walls, resembles a fragment of another world. The light reflecting off the surface changes its hue depending on the time of day, while the quiet echoes reverberating across the slopes enhance the sense of isolation. The place resembles an abandoned quarry or a natural lake, yet it conceals an industrial history. This is the flooded Mellifier mine in Górze, a disused extraction site that, after its operations ceased, gradually filled with water, forming the reservoir we see today.
During its active years, the mine was a key source of this hard volcanic material used in construction and road building. Today, its charm and unique landscape attract tourists, photographers, and anyone seeking a moment of peace and quiet. This marks an unusual end to a journey through the Owl Mountains, a range with a turbulent past shaped by the events of World War II and the suffering of thousands. Traces of history remain here, yet they do not dominate. Instead, they offer a chance to view the region with a deeper sensitivity. Today, despite its difficult past, the area continues to draw visitors with its stunning landscapes, network of trails, and the tranquility that is hard to find elsewhere.